Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Philippe qui connaît toute la salle, je vais lui demander de s'asseoir. Merci beaucoup d'être là. On a un petit temps d'échange ensemble puisque Madame la Ministre qui nous fait l'honneur de sa présence a un agenda très chargé. Je la remercie vraiment très chaleureusement pour avoir trouvé un petit créneau dans son agenda pour être avec nous aujourd'hui. Pour cette rencontre tout à fait exceptionnelle que nous avons entre deux personnalités, que sont d'une part le professeur Yunus et d'autre part Madame la Ministre Aurore Bergé. Merci infiniment à tous les deux d'être là. Je vais m'asseoir. Vous avez voilà, on a la traduction qui est là, donc n'hésitez pas, si vous en avez besoin. Je vais pouvoir, par commodité pour la salle, je vais faire cette intervention en français, mais bien évidemment, tout peut être traduit en anglais. Alors, je vais rapidement présenter, bien sûr, mes invités. Donc, nous avons la chance d'avoir le professeur Yunus qui est en France actuellement. Et donc, vous savez, professeur Yunus, mondialement connu, bien évidemment, économiste renommé, entrepreneur, créateur, initiateur de la microfinance et qui a été d'ailleurs décoré notamment pour le Prix Nobel de la Paix il y a maintenant bientôt 20 ans. Et bravo pour ça. Et donc, qui a connu une histoire assez extraordinaire dans son très beau pays qui est le Bangladesh, puisqu'en fait, tout commence dans les années 70, vous le savez, avec une famine dévastatrice. Et donc, à cet instant-là, le professeur Yunus, qui se promène dans les villages, décide de se poser une question toute simple. Et si on permettait, finalement, aux pauvres d'être le propre agent de leur développement? Et donc, c'est à partir de là, et j'ai lu quelque part qu'en fait, ça a démarré avec un prêt, tout petit prêt, de, je crois, $27 pour 42 femmes, si je ne me trompe pas. Et donc, ce tout petit prêt a changé la vie de millions et de millions de gens par le monde. Donc, je suis très, très honorée de vous recevoir ici, professeur. Et puis, également, à vos côtés, nous avons la ministre, Madame Aurore Bergé, qui, depuis 2023, porte un ministère de transformation, puisqu'en fait, c'est un ministère qui est donc de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, un ministère qui est finalement à la confluence d'énormément de sujets de société et qui doit jouer un rôle clé dans l'ensemble des ministères, j'imagine, de notre gouvernement. Donc, votre engagement, Madame la Ministre, a une constante, agir. Donc, c'est un mot qui revient tout le temps dans vos propos. Et donc, agir pour transformer des principes en actions concrètes en matière de solidarité, de droits des femmes et de protection des plus vulnérables. Je suis très, très heureuse de vous avoir tous les deux pour toutes ces raisons. Il y a quelque chose qui vous réunit tous les deux également. C'est non seulement votre vision et votre conviction commune que l'inclusion est clé dans la transformation des sociétés, mais ce qui vous réunit aussi, et ça c'est assez unique, c'est l'expérience directe des décisions. Vous avez été aux commandes tous les deux, et vous l'êtes encore, Madame la Ministre, mais vous l'avez été, Monsieur le professeur Yunus, puisque vous le savez sans doute, le professeur Yunus, après une très grave crise au Bangladesh, a été appelé par la jeunesse pour finalement remettre un peu le pays aux normes, et donc a été nommé ministre par intérim jusqu'à l'organisation d'élections. Je ne sais pas si vous avez pu voir à la télé les élections au Bangladesh, ça a été incroyable. C'est un pays qui fait 180 millions d'habitants. Donc cet homme-là a organisé les élections démocratiques dans ce pays. Et si vous avez pu voir les images à la télé, vous voyez des files de personnes qui font la fête quand ils vont voter. Et donc ça a été un immense succès. Donc, je ne vais pas aller tellement plus loin dans ces présentations. J'aimerais vraiment faire la place maintenant à vous, à ce que vous allez nous dire. Et j'aimerais vous poser, professeur Yunus, ma première question. Finalement, du microcrédit dans les villages à la conduite d'un pays, quasiment, qu'est-ce qui n'a jamais changé dans ce que vous voyez et ce que vous avez comme conviction pour le monde aujourd'hui? Good combination here. It's a fantastic thing to be here with you. I'm very honored to get a chance to talk to you. First I should. Oh, it's not on. We need the technology here. Yeah, first thing I want to mention
the world belongs to the young people. The younger you are, more powerful you are. Today, this is more truth than ever before. Tomorrow, it will be still more true than it is today. So as you get younger in age, as you're born, as you grow up, as you're young, you become more powerful. As a result, you create new human beings. A class of new human beings are born every day, quite different from the previous range of human beings. It's not because you came up with the innate power of doing things. We are the same human being as any other generation was, even in the primitive age, in the cave people is the same as us, no problem. What difference it makes, the technology. You all look the same, young people, and you look the same like me, an old guy, but you're so different. Your mind works so differently because you have a power in your hand. I try to give an idea how your generation is different from mine. So that you are born with Aladdin's lamp in your hand. The Aladdin's lamp is something you touch and something happens. Someone comes up, says, "What can I do for you?" So you're born with that Aladdin's lamp. And somebody is saying, "What can I do for you?" Your wish is my order. I'll fulfill whatever you want to say. So that's what young generation are hearing every day. What do you want? That's the basic question. And all you need to know, formulate that what you want. Tell that guy who came out of the lamp, and it will be done. This is his job. He said, I create the things that you wish. But do we have a question? That is the trick. If you say, "Sorry, can I get ice cream?" you ruin the whole thing. You could change the whole world by saying that to the genie. Genie waiting for a big question, big order, not a tiny order, cup of coffee. So most of the time we are talking about coffee, not changing the world. So that's a challenge to the young generation. If you take advantage of it, world will change right away. You don't know how it will be changed. Just because you make up your mind, that's what you want, it will happen. If you imagine, you tell yourself, you are the genie, it will get done. But if you don't imagine, nothing will happen. Cup of coffee. World will step there. So the question is imagination. What imagination you have. And let it be as absurd, as kind of undoable. Make it as undoable as you want. Imagine the thing that you want. If you make up your mind, if you imagine that thing, I can guarantee you today, it will happen. That's what brings me to your mention about the young people walking in the street, marching on the street. Whole government fell in Bangladesh the other day. Nobody knew what's happening. Nobody's expecting. Bangladesh is a country always there's a march going on in the street, like in Paris probably. People all love to march in the street for any reason. This time is the young people. The reason was very simple thing. Government suddenly imposed something called quota system for government jobs. If you happen to be a son or a daughter of a particular family, privileged family, you get the job. If you don't belong to that family, you don't get the job. Quota.
for privileged group of people. And young people in general hated that because it's more than half the job reserved for that kind of category. And no matter how brilliant you are, how you want to do that, you don't get the job because they have taken up without any ability to do that. And the students hated that. So they are marching on the street for months. This time, it became bigger because she said something, the Prime Minister said something which insulted them. So it became very vigorous. They came in a big number, demanding the same thing. Remove that quota system. It will be merit which will give the job, not the quota. Very simple. Anybody will agree. But the Prime Minister didn't agree. She insulted them more. It infuriated the young people. So at one point, they came like a flood water on the street, out of nowhere. Imagine these young people walking in the street, demanding what they want. When you say in Bangladesh, young people, students marching in the street, you mean young boys marching in the street. Girls, maybe one line in front or two lines in front, the rest is boys. This was different. Suddenly, it's all girls. You don't see any boys. It's a flood water, floodgate opened up. Girls came out and shouted slogan, government shot them, they were killed. Within 2.5 weeks, 1,400 young people were killed on the streets. And the students cannot take it anymore. They said, this is the last thing you can do, you have to leave the country. And they called for march to Dhaka. All the young people should be coming to Dhaka, march towards the residence of the Prime Minister, make sure she leave the country. She didn't pay any attention to that. What can they do? When this started happening, it's a flood water coming from all over the country. Every road is filled with young people, boys, girls, from all over the country. And in the beginning, she ordered more police, more army to kill them. Then finally, police and army said, you can't stop them by killing, because they are coming, and if you don't leave this house right now, probably you cannot leave this house alive anymore. We cannot protect you. So what you can do, we can take you to a helicopter, take you out of this house, so that you don't, because you cannot go anywhere because the young people are coming from all directions. And suddenly you hear she left. Most powerful prime minister in the country who killed many people along the way. She ruled there for 16 years. In 16 years, she killed many, many young people, many people disappeared, many people never traced back again. Many people spend time in places where they don't know where they are. And suddenly all happened. All because young people made up their mind. There was no central command for it. There's no planning unit for it. Some guy just came out and said, march to Dhaka. And everybody picked up march to Dhaka. So from every corner of the country, everybody was on this road marching towards Dhaka. This is the power of the young people. Suddenly, the country is in the hands of the young people. The country, there's no government. So this is the beginning of what became known as July Uprising, July Revolution. Unplanned July Revolution suddenly took over the country. And what they want to do? Change the country. They talked about creating new Bangladesh. Somebody has to define what the new Bangladesh. We know the corruption has to go. You know that all the misrule of the government has to go. All the nepotism has to go. All kinds of things has to go. Many things accumulated in the country. But the thing is, when we say all young people coming, for a change in Bangladesh, young people doesn't mean young boys anymore. Professor, boys and girls. Should I ask a question to the Minister? Madame la Ministre, c'est intéressant cet exemple parce qu'on reconnaît bien l'engagement du professeur pour la jeunesse, qu'il considère comme un moteur de l'entrepreneuriat. Vous, dans le cadre de votre action, dans le cadre du gouvernement, qu'est-ce qui est pour vous le moteur de l'action, justement? Déjà, merci beaucoup pour cette invitation. Et je ne connaissais pas, professeur, le parallèle avec
la lampe d'Aladin, mais je la trouve très juste quand on parle d'intelligence artificielle, parce qu'encore faut-il savoir poser les bonnes questions. Donc je vais retenir cette image que vous avez vue, parce que je crois qu'elle est très parlante et inspirante pour nous tous quand on cherche à exprimer le potentiel de ce que peut être une part de l'intelligence artificielle et donc de l'intelligence humaine quand elle est augmentée, enrichie, et qu'en tout cas on cherche à l'enrichir de cette manière-là. Alors quel est le moteur Et le professeur a beaucoup parlé évidemment de la question de la jeunesse. Ça fait maintenant presque 3 ans que je suis en charge de l'égalité. Égalité, ça veut dire égalité professionnelle, ça veut dire l'entrepreneuriat, ça veut dire aussi la lutte contre toutes les formes de violence, la lutte contre toutes les formes de discrimination, racisme, antisémitisme, haine LGBT. Et donc j'ai pris l'habitude de dire, parce que c'est vraiment comme ça que je le ressens, que je vois le pire et le meilleur de ce que notre société peut produire. Le pire de ce que notre société peut produire, c'est à la fois la question des violences, c'est la désinhibition d'une part de violence, et c'est surtout l'indifférence. C'est qu'à partir d'un certain moment, finalement, on s'habitue à ce que cette violence puisse exister, on s'habitue à l'idée que la haine puisse l'emporter, et finalement, on ne se sent plus concerné, parce que quand on n'est pas concerné dans sa chair, on se dit que finalement, ce qui peut arriver à l'autre n'est pas notre affaire. Or, c'est bien une affaire de société, et en tout cas, moi, c'est comme ça que je souhaite le porter et le défendre. C'est une affaire de société, c'est une affaire de république. Et je vois le meilleur, parce que je vois la capacité d'engagement qu'il y a dans la société. Et pour en revenir à la question de la jeunesse, souvent, on a, je trouve, cette tentation dans le débat public, et singulièrement dans le débat politique, de parler de la jeunesse, comme si c'était un bloc homogène. D'ailleurs, on ne fait pas ça souvent avec les autres catégories de population. On n'adresse pas comme ça un bloc, comme s'il était une unité, comme s'ils pensaient tous la même chose, votaient tous la même chose, aspiraient tous à la même chose. Et notamment sur la question de l'engagement, on voit une puissance très forte, justement, des jeunesses à cette volonté à la fois de participer et de s'engager. Et ça se ressent. Ça se ressent à une échelle nationale, ça se ressent à une échelle locale. Et c'est pour nous un motif quand même d'espérance et d'espoir. Et on les voit aussi en capacité de s'engager sur des causes très identifiées. La question, c'est comment on arrive à ce que ce ne soit pas des causes, j'allais dire, qui arrivent une fois, une journée dans une vie, et comment on en fait des engagements de long terme. Parce que c'est ça aussi, peut-être la difficulté dans laquelle on est dans notre société, dans nos sociétés aujourd'hui, c'est le rapport à l'engagement et la nécessité du temps long sur cet engagement. En tout cas, c'est ce à quoi nous, on est au quotidien confrontés. Et je crois que c'est, encore une fois, alors il peut y avoir des motifs de désespérance sur le pire, mais il y a surtout des motifs d'espérance sur le meilleur et sur la capacité de rebond et d'engagement. Je ne peux pas m'empêcher aussi de rebondir sur ce que vous avez dit sur les femmes. Évidemment, je voulais en parler des femmes. Donc sur le fait que voilà, elles étaient dans les rues, notamment, parce que c'est pas totalement peut-être un hasard. Et en tout cas, dans l'un des slogans les plus puissants qui ont été scandés ces dernières années, qui est parti des rues d'Iran et qui a envahi le monde, ce slogan, c'était « Femme, vie, liberté ». Et le premier des mots, c'est « femme ». Et si c'est ce premier mot, c'est parce que ce sont elles d'abord qui ont eu le courage d'un engagement qui va jusqu'au sacrifice, puisqu'elles savent en descendant, elles savent en ôtant un foulard, elles savent en s'exprimant, évidemment, les risques qu'elles ont pris. Et ça dit aussi quelque chose, là encore, sur nos sociétés, sur la capacité qu'on a à se mobiliser, à s'engager, et sur qui est prêt à le faire, sachant en plus les risques encourus quand il s'agit de l'Iran, ce qui n'est pas totalement le cas dans d'autres démocraties. Donc il y a ces motifs d'espérance et d'espoir, mais encore faut-il reconnaître ce que veut dire l'engagement, le risque lié à l'engagement, et en tout cas, je pense, dans nos sociétés démocratiques, refuser à tout prix ce que moi j'appelle le risque de l'indifférence, parce que je pense que c'est le plus grand des risques qui puisse exister dans nos sociétés, le plus grand des dangers, en fait, même, qui peut nous menacer. Justement, professeur, je voulais parler des femmes, évidemment, parce que ça vous fait un lien aussi à tous les deux dans vos engagements. Est-ce que vous pouvez nous redire, j'aime toujours vous poser cette question, quel est et pourquoi, selon vous, les femmes occupent un rôle central, et notamment un rôle central dans l'économie même des territoires dans lesquels elles sont? Yeah, particularly in Bangladesh, women are pushed back in the back room of the house. They don't come in the front. They don't see anybody. That's how traditionally Bangladesh women grew up. When we were facing an extreme situation in Bangladesh in 1976,
where there's a famine in 1974 and people were dying on the street. And the children are dying because there's no food. Adults are dying in the food. There's no food. Nationwide famine. We don't see any chance for survival. Women are trying to keep the family together, provide some food, but there's no food. We are asking the question, how do we address this situation? You see dead bodies on the street. There's no food for children, for mothers, for any member of the family. So in that situation, we are going around house to house trying to see what can be done. Absolutely no idea how to address this situation. I'm just a young teacher at that time, trying to teach the students, but what can I teach the students? As you come to school, you see dead bodies on the street. What kind of world we got? So I was trying to go house to house to the women, how to protect themselves, how to make sure they can start something. And that's what gave me idea, how desperately they're trying to protect the family. So I was trying to be useful to them in their effort. Whatever they're doing, can they do it easily? They had to borrow money from the loan shark because that's the only source of money they could get. And loan shark has to extract a lot of money from them and they have very little left. So I thought one simple way I can do, why don't I lend the money myself? And instead of let them borrow money from the loan shark. So I was simply replacing myself the loan shark, that's all. I was not in a noble idea, noble theory or anything. Simply said, you don't have to go to the loan shark. I give the money. And how much the money we're talking about? $1, $2, $3. That's the amount of money, not big thing. That money is not available to them. So I said, okay, I'll give my money from my pocket. And you do it whenever you're ready, whenever you want to give it back to me, no hurry, take your time. That was the beginning. They were stunned that it can be done. They're able to create things. They're very creative people. Women are very creative all along. They do lots of things in the house which is very much admired, very much needed by the families, willing to pay money to buy it, but they couldn't do it because they didn't have the money. And loan shark eat up all the money. So that was the beginning, and they were so delighted that I could give them the money. And they paid me back. I said, no, you keep it and repeatedly do it. And if you need more money, I'll give you the money. That's no problem. All you need to do is to produce the thing and do that. And then I see they're still selling this thing to the traders who are coming to the village. And traders started making money because they gave very little money for the product they're producing. I said, why don't you gather yourself and sell in the marketplace where the trader sells it. So you compete with the salespeople and you get good price. And they started doing that, going themselves, or women going to marketplace is a kind of big challenge for them. So they said their husband can go, somebody can go, their son can go, sell it. So this is the beginning, and they started doing that. Amazing thing, they know so many different things, which never people recognize that they are capable of doing things. Women are extremely creative, no matter which society you're talking about. They take care of the family in a varieties of creative ways, and we don't recognize it. Market is something different. Market, they have nothing to do with market. So we connect them with the market. And suddenly everybody wants to take the money, start doing things, and so on. We felt happy. So we started debating with the banks. I said, why don't you give the money? I'm not supposed to give the money. It's your job to give the money. And they said, it's not our job to give the money because we can't give the money to the poor people. Bank cannot lend the money to the poor people. I said, who said that? Said the bank's rules don't permit. I said, you do it, and you do the permission yourself. Who is going to permit you unless you decide? I'm giving it, they are giving the money. So I had a big debate with the banks. Bank authorities said, no, we cannot lend money to the poor people because they cannot give collateral. I said, why do you need collateral? As long as you get the money paid back, why need collateral? No, bank rules said you need collateral. I said, forget about the bank rules. Create new rules. Give the money to the poor people. Said, oh, we cannot violate our rules. I said, then you are done. You are finished. You are not relevant for young poor people or women particularly. So I started doing it myself and always challenging the banking system is designed the wrong way. As a result, people suffer because they have no source of
finding $1, $2, $3 worth of money to change their life. And they said, your money will never come back. I said, look, there's money coming back. So it's a concrete thing right there. Still, we cannot change that. So it became a big struggle for me to persuade the banking authority to change the banking. They said, we cannot change it. We didn't design it. It's designed by the teachers, by the theoreticians, and so on. I said, those theoreticians are wrong. You create a new theories where you can do banking without collateral. And we are doing it. I said, no, you're doing it will not help us. We need decision from the top. So decision became very important. So I started struggling to change the rules. So in order, they cannot change the rules for the whole bank, they allowed us to create a separate bank. And we called it Grameen Bank or Village Bank for the separate rules. So that became globally known, including in France. Maria Nawak took it up. She came to Bangladesh. She was so excited about this whole idea, said, I'll do it in Paris. I do it in all over France. And this is how it is spread in Europe, in France, and many other countries. So this idea, that the simple idea, it's not a complicated thing, but we are not doing it. As a result, we created a wrong world completely. All the poverty should have gone long back if we had designed the things in the right way. But we designed the things in the wrong way, we create problems for people. And we are so stubborn, we don't want to change our rules. We cling to this collateral and everything that we traditionally do that. You said this is so sacred. I said poverty is created not by people, it's created by the financial institutions. People are very angry with me. I said, then change yourself. No reason why I should be angry with me. Simply, you have to change yourself. Still, banking system doesn't change. Some do it in a small way, but still the banking system as a whole remained stubborn to cling to that thing. I said, as a result, we created a human society completely wrong way, created massive poverty. I said, it's not because of the fault of the people, because of your wrong ideas. Your ideas should be changed so that they can grow as a human being. You now push them into like a flower pot. You put in the flower pot, you put a tree, little tree, and it grows. You take a seedling of a big tree, put it in a flower pot. What happens? It becomes a little tree, just like the big tree, but it's a little one. We call it bonsai. Looks very nice. Can you imagine why bonsai is like that? Why is it little? Because you didn't let him grow. You put it in a flower pot. You should be putting in the soil, real soil, so that it can grow as big as it wants. Whole society is planted in this little pot. So we become little human beings, twisted human beings, not the real human beings. That's why I say that young people are, new generation of young people are like a genie. They themselves are the genie. Means they have the power of the genie, can change the whole world. Simply our mind has been trained not to think that way. Think like little things. Think like little job. Little achievements here, little achievement. Human beings are born to do big things. Right from the birth, it said, you are born to change the world. Think about it, what change you want to make. So that's the challenge. You are the generation to make that happen. It's at your hand. It's imagination which will change everything. Thank you. Merci, professeur. Bon, la ministre a retenu la lampe d'Aladin. Moi, je retiens le bonsaï. Et je voudrais vraiment vous poser une question, Madame la ministre, parce que ce qui me fascine beaucoup dans votre ministère, c'est que je disais tout à l'heure, vous êtes un ministère de transformation. Et donc, une question que j'avais, vous qui êtes dans l'exercice du pouvoir, comment vous arrivez à faire irriguer les enjeux transversaux? Parce qu'en fait, on parle tous de transition écologique juste, on parle d'égalité homme-femme comme un vecteur de croissance, on parle d'inclusion sociale dans les territoires. On voit bien que votre domaine irrigue tous les domaines. Et donc, comment faites-vous, comment arrivez-vous à trouver les leviers les plus efficaces pour embarquer l'ensemble de vos collègues du gouvernement dans cette logique d'inclusion systémique? Je vous remercie pour cette question. Alors, je ne sais pas si j'ai la lampe magique d'Aladin. J'aimerais bien, parfois, ça me faciliterait peut-être la vie. Si j'arrivais à lui poser les bonnes questions, il m'apporterait peut-être les bonnes réponses
immédiate qui naîtrait, qui grandirait encore plus que les bonsaïs. Ce qui est vrai, c'est que c'est évidemment des enjeux qui sont transverses, parce que quand on parle d'égalité, quand on parle d'égalité des chances, quand on parle d'inclusion économique, on est évidemment complètement percuté et traversé par les grandes transitions, que ce soit les transitions écologiques, que ce soit les transitions, la révolution de l'intelligence artificielle, la transition démographique aussi qui est la nôtre, puisque on est de moins en moins jeunes en France, ce qui n'est pas forcément un problème en soi. On en vient même à penser que c'est un problème de vieillir plus longtemps en bonne santé. Au départ, c'était quand même une des grandes conquêtes humaines de se dire qu'on pouvait réussir à vivre plus longtemps en bonne santé et à connaître 3 à 4 générations. Aujourd'hui, ça génère plutôt de l'angoisse et ça pose des questions majeures aussi en termes de financement de l'économie, de renouvellement, de compétences, de talents. La question, c'est comment peut-être on réoriente aussi un certain nombre de discours. On vit un moment qui est un moment de bascule, de manière très nette et très claire, où les démocraties dont on espérait et on pensait qu'elles restent des moteurs extrêmement puissants en matière d'inclusion, d'émancipation et d'égalité, sont au contraire en train de revenir en arrière sur ces éléments. Ce qui veut bien dire malheureusement que ces principes, ils ne sont pas intangibles. Ces principes n'existent que tant qu'on les défend, que tant qu'on les promeut. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui de manière très nette avec l'administration américaine. Et on ne peut pas faire comme si ce fait-là n'existait pas, tant ça irrigue ensuite des politiques publiques et ça irrigue aussi des politiques économiques, puisqu'on a des entreprises qui tiennent et on a des entreprises qui renoncent de manière extrêmement nette, qui parfois même ont devancé les demandes de l'administration avant même qu'elle n'arrive au pouvoir, quelques semaines avant, où tout d'un coup on a commencé à effacer des mots, et puis en effaçant des mots, on efface des politiques, et puis on efface des représentations, et puis on efface des hommes et des femmes aussi qui y sont associés. Donc je pense qu'il faut réussir, ce qui est très difficile, mais à la fois à appréhender les transitions qui sont les nôtres et à réussir à anticiper et à projeter la manière avec laquelle elles percutent les politiques que l'on veut pouvoir continuer à porter, tenir sur quelques éléments quand même de principe, mais aussi se poser la bonne question de comment on les articule de manière différente. Typiquement, vous l'avez un peu mentionné sur la question de l'égalité. Au départ, on portait uniquement la question de l'égalité d'abord comme un enjeu de justice, presque comme une question morale. Et ça l'est, et ça le reste. C'est une question de justice, une question d'équité, d'égalité, de dignité humaine. Mais c'est aussi un enjeu de performance économique. Et le fait de changer aussi la nature du discours aide sans doute à permettre de rassembler aussi de manière plus large autour de l'objectif que l'on poursuit. Ça ne veut pas dire qu'on perd de vue les principes et les valeurs, il faut les réaffirmer, vous le faites d'ailleurs ici, on le fait dans ce pays heureusement et on tient, mais ça veut dire qu'il faut aussi se réinterroger de manière permanente sur comment ces principes et ces valeurs sont perçus, sont compris, et est-ce qu'à la fin, ils nous permettent de réussir en termes d'objectifs. Parce que quand vous êtes au gouvernement, votre sujet, c'est quels sont les objectifs de politique publique que vous portez, quels sont les objectifs de transformation que vous portez. Et donc sur l'égalité entre les femmes et les hommes, comme sur les questions de diversité, d'ailleurs au sens large, les questions d'inclusion, il faut impérativement qu'on le porte comme étant un enjeu de souveraineté, dans un moment où la France a besoin d'énormément de talents, a besoin de renouveler son vivier de compétences. C'est un enjeu de souveraineté, qu'elle soit encore une fois technologique, qu'elle soit écologique, qu'elle soit industrielle, qu'elle soit militaire, quels que soient les enjeux. On parle en permanence de souveraineté. La première des souverainetés, ça passe évidemment par le fait de ne pas dépendre d'autres, à la fois en matière d'innovation, de création, et donc de ne pas dépendre, y compris en matière de talent, dans la capacité qu'on a à les former, dans les capacités qu'on a à les attirer ou à les retenir. Et donc je pense qu'on a ce glissement-là qui est positif si on le fait sous l'angle de la performance et de l'inclusion économique et de la souveraineté, parce que je pense qu'il arrivera sans doute plus à embarquer et à rassembler. En tout cas, je pense que c'est nécessaire, quand vous êtes percuté à ce point par un mouvement de recul, ce qu'on appelle un backlash, qui est d'une violence inouïe, sur, encore une fois, les politiques publiques qui, du jour au lendemain, à la minute même, ont été supprimées, abandonnées, retirées. Enfin, je pourrais longuement vous parler de politiques publiques qui ont changé, c'est-à-dire USAID, par exemple, qui, à travers le monde, était un levier extrêmement puissant de transformation. Du jour au lendemain, une fois que ça a été décidé, que ça a été supprimé, rayé d'un trait de plume, le bâtiment s'est vidé, les personnes ont été virées. Voilà, il n'y a pas d'autre terme, non seulement à Washington, mais partout.
partout dans le monde, cette politique s'est arrêtée. Donc il faut être très lucide sur la violence de l'impact que ça crée quand ces politiques se transforment, la brutalité et la rapidité avec laquelle ça peut aller. Brutalité et rapidité, dans la manière avec laquelle on efface des politiques publiques qu'on a mis pourtant des décennies à conquérir. Donc ce n'est pas des principes intangibles, c'est des principes qui se défendent et c'est des principes qui doivent se réinventer si on veut continuer à embarquer plus largement, parce que sinon, on énoncera juste des principes, ça deviendra des objets de colloque. Mais l'objectif, ce n'est pas que ça devienne des objets de colloque. L'enjeu pour nous, c'est que ce soit des objets très clairs de transformation et que ça advienne réellement dans la vie des gens. Et c'est ce mouvement-là, à mon avis, qu'on est en train de faire et qu'on doit réussir. Oui, merci. Et je me permets une dernière question, parce que je sais que votre agenda est très pris, mais ça m'intéresse de vous entendre là-dessus, parce que vous disiez tout à l'heure, il faut changer le regard. Et donc justement, est-ce que de votre point de vue, on doit changer aussi le regard sur l'inclusion, qu'on considère trop souvent comme un coût, et pas assez comme une opportunité, comme le rappelait très justement le professeur Yunus avec l'histoire du fait de prêter de façon contre-intuitive à des personnes exclues. Nous, on le fait aujourd'hui à des personnes réfugiées. Donc, quel est votre avis là-dessus? Est-ce que ce n'est pas encore perçu trop comme un coût, l'inclusion? Alors, c'est évidemment aujourd'hui encore trop perçu comme un coût, mais surtout, c'est en permanence des politiques de rattrapage qu'on met en place. On est à un moment où on se réinterroge beaucoup quand même sur la dépense publique, l'allocation de la dépense publique, l'efficacité, l'efficience de la dépense publique. Il y a en permanence des arbitrages à rendre. On se dit qu'a priori, on ne peut pas faire peser plus de contraintes sur la dette publique, plus de contraintes sur la fiscalité, même si ce sera sans doute un objet de débat dans les mois qui viennent. Donc ça veut dire qu'il va falloir réallouer, repenser la dépense publique. Et quand vous essayez de la repenser, il y a deux leviers en fait, par rapport à ce que vous dites. Soit vous considérez en effet que c'est un coût, soit vous considérez que c'est un investissement. Et là, ça change complètement la manière avec laquelle vous le pensez. Parce que si vous pensez que c'est un investissement, vous n'êtes plus en permanence sur des politiques qui viennent rattraper, qui viennent corriger. Et je suis persuadée que ces politiques, à la fin, elles coûtent plus cher. Elles coûtent plus cher en dégâts humains, elles coûtent plus cher en dégâts sociaux, mais elles coûtent plus cher aussi en termes de dépenses publiques. Parce que vous arrivez toujours en décalé. Vous arrivez toujours trop tard. Pourquoi je me bats par exemple beaucoup sur ce qu'on appelle, alors il y a eu plusieurs termes qui ont été retenus, est-ce que c'est allocation sociale unique, est-ce que c'est aide à la source, etc. C'est parce qu'aujourd'hui vous avez un tel niveau de complexité dans les dispositifs qui existent dans notre pays que vous avez le double effet négatif et de la fraude et du non-recours. Et le non-recours, c'est un fléau. Le non-recours au droit, c'est un fléau à la fois, encore une fois, de détresse humaine, parce que ça veut dire que des personnes qui en ont besoin ne savent pas, ne connaissent pas, ne demandent pas, ne maîtrisent pas, mais c'est aussi un coût économique extrêmement important, parce que plutôt que d'être présent au bon moment, c'est-à-dire tout de suite, et donc avec beaucoup plus d'efficacité, beaucoup plus de rapidité, on le fait avec des mois ou des années de retard, et ces mois ou ces années de retard, c'est des personnes vulnérables qui vont être écartées plus longtemps du marché du travail, qui vont mettre encore plus de temps ensuite à pouvoir être en capacité de s'en rapprocher. Donc ce n'est pas qu'un enjeu de justice et de dignité humaine, c'est aussi un enjeu d'efficacité de la politique publique et d'efficacité de la dépense publique. Et c'est vraiment ça qu'il faut arriver à considérer. Vous voyez, même quand on adresse la politique, c'est la raison pour laquelle je vais devoir vous quitter, c'est pour une raison que j'estime être honorable, c'est que je vais dans le Nord pour annoncer des dispositifs renforcés sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Pareil, est-ce que c'est un coût ou est-ce que c'est un investissement? Aujourd'hui, les violences faites aux femmes, si vous me permettez, je terminerai pour mon côté par là, c'est d'abord évidemment humainement insupportable et inacceptable et intolérable, mais c'est en plus un coût énorme pour la société. C'est un coût sur la santé, c'est un coût sur des femmes qui ne sont pas en emploi ou moins en emploi, c'est un coût sur les enfants et la manière avec laquelle ces enfants peuvent ensuite être inclus dans notre société, c'est un coût sur la désinhibition de la violence, etc. La question, c'est qui doit porter ce coup? Est-ce que c'est les auteurs? Ce serait mieux. Ou est-ce que c'est la société tout entière qui, à un moment, se mobilise? Nous, on essaye de faire les deux, mais c'est d'abord singulièrement, évidemment, toute la société qui se mobilise. Et souvent, on ne le voit que comme de la dépense publique. De la dépense publique parce qu'on crée des aides spécifiques qui vont venir accompagner, soutenir, aider. De la dépense publique parce qu'on crée des dispositifs de soutien qui vont permettre de relever les personnes et de garantir qu'elles se réintègrent et se réinsèrent dans une vie, et dans la vie, c'est-à-dire à la fois une vie sociale, une vie humaine, une vie économique, une vie digne, tout simplement. Mais c'est, encore une fois, un investissement aussi. Et ça, c'est difficile d'arriver à faire changer, comme vous le disiez, le regard et à le faire évoluer. Mais je crois que c'est une nécessité. On va être à l'heure des choix
de choix qui seront sans doute difficiles au regard, encore une fois, des marges de manœuvre qui sont sans doute beaucoup plus restreintes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 15 ans, il y a 20 ans. Et donc ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait une forme de pacte, à un moment, je pense, avec les Français sur est-ce que ces dépenses sont pour nous essentielles? Est-ce que ces dépenses pour nous sont des coûts supplémentaires? Ou est-ce qu'au contraire, ces dépenses sont des investissements parce que la dignité des personnes, c'est non seulement un enjeu de justice, mais c'est aussi un enjeu d'inclusion économique, un enjeu de performance économique et donc un enjeu de croissance. Et moi, je crois profondément à ça, parce que je crois que la première des batailles qu'on aura à mener, c'est une bataille d'innovation, c'est une bataille de créativité, donc c'est une bataille sur les talents. Et vous ne pouvez pas mener cette bataille de talents si vous décidez par principe que vous en excluez certains, ou en tout cas que vous ne faites pas tous les efforts nécessaires pour garantir que tous aient accès aux mêmes opportunités. En tout cas, c'est comme ça, moi, que j'espère que le débat pourra être formulé. En tout cas, j'essaierai, moi, d'y apporter ma pierre. Merci encore et veuillez m'excuser de devoir vous. Merci beaucoup. Merci. Vous restez encore? J'ai une petite question au professeur Yunus. While they are fighting on the street, they're also drawing these things on the sidewalks in the walls of the state at the same time. So these are all depicting what they have in their mind right at the moment where they're giving their lives in the state. There's a simultaneous thing going. So beautifully said, their expression of what they want and depicted them as they proceeded with this campaign. So this is a book for you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Another question? Okay. Professeur, j'aimerais vous poser une question parce que avec le microcrédit, la microfinance, vous avez transformé la vie de millions de gens. Pour autant, la pauvreté n'a pas reculé. Donc, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire de plus maintenant? Quelle est l'étape d'après, en fait? Qu'est-ce qu'on doit faire de mieux encore? Get out of the bonsai. Because our mind is put on this flower pot. So it's shaped like what it would deliver. Throw that out. Be free, think free. We'll find the solutions ourselves. So we have to redesign everything. The way I conclude this thing as my expression, said this civilization that we are passing through is absolutely wrongly designed civilization. This is a self-destructive civilization. It cannot exist, it cannot survive. You name it, whichever way you name it, this path, they will take it to disaster. It will be finished. Either it's environment, or there's poverty, or the concentration of wealth. Each is a road for destruction. And you're not doing anything, you're enjoying it. We have fun making money. We have fun destroying the environment. We have fun fighting wars, putting bombs. We're having fun. And that fun will not survive, will not let human beings survive on this planet. So this civilization is created in this fashion. In order to survive, we have to create a new civilization. That's a conclusion. And that civilization I have defined, and you'll see it repeatedly, I keep saying, it will be civilization based on 3 zeros. 0 net carbon emission. You cannot continue to destroy the environment and say we'll survive, we'll flourish, nothing. No way you can survive. Finished. It's done. So first 0, we have to make commitment.
In Paris Agreement, we made commitment and forgot. Merrily, we were doing everything as usual. So we have to be very sure, zero carbon emission, zero wealth concentration. All the wealth you produce in France, where does it go? It goes to few people. All the wealth created in any economy always rushes to the top. Top tier you are, more wealth you control. So people, vast majority of the people are people who are still struggling with a little for survival. That machinery still works the same way. So as you grow, as your economy grows, or you're disparate with the technology, with all the brilliant ideas of businesses and so on, all you're doing, making all the wealth go to some few people. You cannot stop that because that is the flower pot we created. That flower pot created this kind of bonsai tree, goes up. You cannot stop that. So you have to redesign that. That wealth will not go upwards, wealth will come downwards. It's possible, reverse it. If you reverse it, it will happen. What is the reverse? Now, the more money you make, more successful business you are. That idea has to be gone. You cannot contain that. More money you make, more successful business you are. You have to reverse it. You have to create a new business. The more money you make, more happy you get. Happiness and business success goes together. I said, this is wrong. People are not here to just make money and be happy. Happiness is not defined by the amount of money. I said, happiness, if you make more money, the more money you make, more happy you get. Okay, keep it. But you forget, the more you make people happy, you become super happy. You don't understand that. You never tried that because this is not in the book. In the book, it's to make more money, you get more happy. More happy you can make people, you make yourself happy. The happiness is not in money. Happiness is what you accomplish. That accomplishment is never discussed. So we create the kind of world that we want. So zero net carbon emission, zero wealth concentration. This economy that we built is pushing all the wealth to the top. It's built into the system. It's not something that somebody is putting in or a government is deciding to send it up with a new address, you go there. No, that's the way economy works. Economy always pushes money to the top. And it will continue. And it will continue to the extent almost all the wealth will end up in the top. Bottom will be empty and hunger and poverty will continue in that. So we have to redesign that, which will be reversing it. Instead of wealth going up, wealth will come down. You reverse the system, that's all. That's why we create a new kind of business we call social business. Business to make money, this is the current one. We say business to change the world. Business to solve problems without making any personal profit out of it. People say, what kind of business is? Is this a business? Of course it's a business. Does it bring happiness? I said it doesn't even bring happiness, it brings super happiness. You're so happy that you have done something with the business idea to solve the problems of the world. That's a social business. So zero net carbon emission, zero wealth concentration, zero unemployment. We say human beings are not job seekers. Every child is born as an entrepreneur. What our education system has done, trained him repeatedly to believe in it, that I have to grow up and find a job so that I can continue my life. The better job I get, luckier I am. That's absolutely wrong. I'm not born to slave for somebody else. I'm a free human being. I'm a creative being. Essence of human being is creativity. The moment you take a job, creativity is surrendered. You take orders. If you take orders, you're not a creative person. Creative person do things on their own and change the world. That's the and that's what we are born with. Our schools don't tell it that way. We say, work hard, get a good degree, get a good job. See? We are born to slave ourselves. It's a slavery tradition. I said we have to redesign it. We are entrepreneurs. We change the world. In a business way, we change the world because we can address all the problems we have. You know what? We are creating a new university, Grameen University, unlike the conventional universities. In the Grameen University, we have a tagline dedicated to create a world of 3 zeros. It's not just a university to go and get a degree. It is dedicated to create a world of 3 zeros. Everything we learn, everything we practice is to create 3 zero world.
zero carbon emission, zero wealth concentration, zero unemployment. So that you have to have a mission of business, why we are learning, what is it that we want to learn. So we have to change the education system. Education system is what creates us, because that's how we start believing, that's why we start practicing, and we believe wrong things, do wrong things. We are genie. When we learn the wrong things, we use our genie power to do it more wrong, very efficient wrong, so that we can destroy the whole world, and that's what we're doing every day. So we have to redesign things. So we have to create a new civilization of 3 zeros. That's the commitment we have to make. Thank you. Thank you. Thank you very much. Merci beaucoup, professeur. J'espère que vous n'allez pas tous devenir des révolutionnaires. Je vois qu'il y a une question, mais il faut qu'on libère la salle. Est-ce que... Oui, une question? On m'autorise? David, qui est peut-être dans la salle, m'autorise une question? The problem is a long way beyond politics, revolution, or whatever you said at the end. The problem is to define the rule of the game of an economic model where everybody would be retributed for his contribution to value added. The fact that in Bangladesh a lot of people starved and died in conditions which were not human is because some companies were unable to impose a model where they could increase their benefit without rewarding the one doing the work. There are a lot of possibilities which are not politics, which are purely technical economics, to have revenue sharing model or platform to give incentive for cooperation in fair terms, in fair rules of the game. And nobody wants to explore that, including in this country. People don't understand as if it was Chinese, and they don't understand that a coercive Chinese system can be a lot more efficient in retributing people for what they bring to the society, including technology or industrial value added. Where do you see the roots of the problem and how to solve that? Thank you. Thank you. I don't believe that people don't understand. People understand very well. Simply we're not saying it enough, that they're not reaching them. When we did this, just my own little experience of Grameen Bank, in the village of Jobra, this is a tiny little village. I thought this is just me and few people in the village, that's what we are doing. And I keep shouting, I keep explaining. Nobody will hear that. A few years later, everybody heard that. Even it came to Paris, it came to France. People heard it. I didn't come to France to explain what Grameen Bank is until Maria Nawak came to Bangladesh, studied it, and became a big admirer of it. He said, I'm going to do it. You can't stop me. I'll do it. I said, go ahead. I don't know whether France will be appreciative of what you will do. And France appreciated it. And France still remembers her, what she did. She make her efforts. So people do listen. And it is spread. If it's a good idea, it spreads very quickly. Bad ideas also spread, but they don't go very far. The good ideas continue because people see the merit in it. So I will not give up hope. You think that people don't pay attention. My feeling is people do pay a lot of attention. If people didn't pay attention, I will not be here talking to you, because you are willing to come and listen to me. And okay, you may say, maybe in Bangladesh, not in France. Maybe it can be in France. It can be anywhere. This is nothing strange. So I have great faith in people's willingness to change the life of the world. Yeah. Thank you. Of course. You get 10 times less salary than in the US. You have lots of problems, lots of problems. That's why I'm saying don't go for jobs.
Why go for a job? Why slave for somebody else? Create your own business. And that's what the financial system comes. You'll say, where's the money? I said, we'll give you the money. Start your business. Tell us. That's the system we are talking about. Like we say microcredit, we say investment in businesses is also very investment. To turn a job seeker into a job creator is a great business. Thank you. Merci. Tous entrepreneurs. Bonne journée.